So when you are ready, please tell us so we can start. So I have started live. You can start, I think. We can hear everything. We can start. Okay, fine. शेअर करू का? जाऊ दे, जे आहे ते तसं स्टार्ट करून मॅडमचं दिसत होतं. Okay, I'll start now. So, good morning, everyone. We will start with our today's session. Respected Principal Sir, Dr. V.B. Gaikwad, Vice Principal Sir, Dr. J.S. Aher Sir, Dr. V.S. Kare Sir, IQAC Coordinator, Dr. N.D. Gaikwad Sir, Dr. Rahane Sir, Head of Innovation and Incubation Center, KTHM College, and all other faculty members. Welcome to the orientation session on National Innovation and Startup Policy 2019. I also welcome today's eminent guest lecturer, Dr. Apoorva Palkar Madam. Welcome, ma'am. I would like to ask Rahane Sir to start the session with his introductory speech. Rahane Sir. Hello, good morning. Honorable Principal Dr. V.B. Gaikwad sir. Hello. Hello, sir. Good morning, everyone. Honorable Principal Dr. V.B. Gaikwad sir. Today's guest speaker Dr. Apoorva Palkar Madam, all the staff members, students, and participants. On behalf of KTHM College Nasi and Institutions Innovation Council, it is my pleasure to welcome you all to this orientation session on National Innovation and Startup Policy 2019. So, तुमचा mic on आहे. Let me first introduce our IIC and its role. The college provides a platform to develop the entrepreneurship skills among students. So, to provide the entrepreneurship skills, we have established the Institutions Innovation Council as per the guidelines of Ministry of HRD, Government of India. And the college has also set up the Startup and Innovation Cell as per the guidelines of the Center for Innovation, Incubation and Enterprise. So Palkar Madam is the director of that center of SPPU. The objectives of this is to create, support and nurture a vibrant startup ecosystem in the college level by encouraging students through a supportive environment that helps them to establish their business ideas and develop their concept into market-ready products. So the primary role of IIC is to engage large number of faculty, students, and the staff members in various innovation and entrepreneurship related activities such as ideation, problem solving, proof of concept development, design thinking, intellectual property rights, project handling and management, pre-incubation, incubation stage, so that the innovation and entrepreneurship ecosystem gets established and stabilized in the college. So our college conducts various programs on innovation and entrepreneurship related activities for students and staff members. So IIC conducts regular meetings in each quarter, review all the activities conducted in the previous quarters and make a plan of activities for the upcoming quarters as per the IIC calendar given by Ministry of Education's Innovation Cell. With this brief introduction, now I hand over to Dr. Anirudh Bhagat, the coordinator of today's program. Thank you. Thank you, sir. Before I should start, I would like to introduce our today's eminent guest lecturer, Dr. Apoorva Palkar Madam. Madam is a business administration graduate from IIM Ahmedabad. She is having PhD in business management and has experience of over 2 decades in teaching business studies and has been conducting research. She has also been active as head of various committees
which conducts all India entrance exams for courses in management sciences. She is also involved in education committees formed by state government. She has received Ravi J. Mithai National Fellowship Award in 2017, which is given by Association of Indian Management School, and I should say that it is a prestigious award in the field of management. She is a member of Board of Studies in Marketing Management, Mumbai University, and she is in our university. She is a member of Academic Council. She is the member secretary of Board of Research, which is responsible for developing research strategies for the university. Uh, and she's also on the secretary board of the Linkage to foster partnership of universities with the international and national partners. And mainly, she is the director of Innovation Incubation, Linkage, Savitribai, Pune University. And uh, this board of innovation, it promotes the startup in the university. It creates the policy for that. It sets up the incubation center, courses for entrepreneurships. She is startup specialist and she is having expertise in public policy and business strategy, research and alliance specialist also. So, and she'd also have a strong administrative skills, leadership role in public, in private, and in government sectors also. So, I kindly request Madam to start the session. Madam. Hey, good morning, everyone. Good morning, madam. Yeah, it's indeed a great honor and pleasure to be with KTHM today. Honorable Principal of the college, my very close friend, Dr. B.B. Gaikwad sir, Rahane sir, Bhagat sir, other faculty members, some students that I see here. It's really a good Tuesday morning that we are meeting today on a very, very important and relevant topic. हाँ खूपच important topic है. Colleges के perspective में I feel that's very important topic. I hope you can hear me well. Yes, ma'am. Okay. Which is innovation and startup cells. I think I had the opportunity of coming to KTHM last year and speaking on an awareness camp to your students, and with a hall which was full of more than 1,000 students. There was no place for people to sit in there. So that speaks of the significance and importance given to this activity in your college. And of course, thanks to Gaikwad sir and his leadership, म्हणजे Gaikwad sir'anची जी leadership है, it is unparalleled leadership. And I think we've seen this in the university. You're fortunate, your college is fortunate to have Gaikwad sir as the principal there at the helm of the affairs to help you, support you in all novel and innovative initiatives. Today's topic, let me come to today's topic quickly. This is the Startup and Innovation Policy, which has been drafted by AICT in 2019. राज्यात सुद्धा एक आपण startup policy आणली आहे, where I was fortunate to be a part of drafting and writing that policy for higher education institutions. And त्याच्यामध्ये कॉलेजेसचाही खूप महत्त्वाचा रोल आम्ही त्याचा अभ्यास केला होता. आणि हे करत असताना साधारण 9 राज्यांच्या स्टार्टअप पॉलिसींचा अभ्यास आपण केला. गुजरातची स्टार्टअप पॉलिसी त्याचाही अभ्यास केला होता. केरळा मध्ये कसं स्टार्टअप मिशन चालू आहे हे जाऊन आम्ही प्रत्यक्ष पूर्ण कमिटी मेंबर्स, आमचे 6-7 कमिटी मेंबर्स होतो, त्यांनी जाऊन प्रत्यक्ष तिथे भेट देऊन बघून आलो की तिथे नक्की काय चाललंय, परदेशात काय चालू आहे. Some of the top class institutions in France, etc., where I had the fortune of going and seeing how startup ecosystem works, how does it work in London. अनेक ठिकाणी आम्ही सगळं बघून आलो आणि त्यातून जी पॉलिसी आपण डेव्हलप केली त्यातला काही इम्प्लिमेंटेशन, फॉर्च्युनेटली इथे डायरेक्टर इनोव्हेशन म्हणून जॉईन झाल्यावर मला ते इम्प्लिमेंट करण्याची संधी मिळाली. And I know what are the issues and challenges in leading something like this. आणि एका
प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये प्राचार्याचं काम, डिरेक्टरचं रोल आय हॅव हॅड फॉर लास्ट 10 years, सो आय अंडरस्टँड हाऊ अ प्रायव्हेट इकोसिस्टम वर्क्स ऑल्सो. आणि आता विद्यापीठात असल्यावर विद्यापीठाचं इकोसिस्टम कसं वर्क करतं याच्यावरती बऱ्यापैकी अभ्यास झालेला आहे. पण हा जो एरिया आहे विच इज स्टार्टअप, आणि हा जो इनिशिएटिव्ह आहे, जो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने घेतलेला इनिशिएटिव्ह आहे, it really requires building of a strong startup ecosystem. म्हणजे जोपर्यंत इकोसिस्टम आपण डेव्हलप करणार नाही, in isolation, we will not be able to run the startup innovation cells. This is my first focus in any of the talk or discussions that I do. म्हणजे फक्त विद्यार्थ्यांना सांगून की तुम्ही क्रिटिकल थिंकिंग करा किंवा ओरिजिनल थिंकिंग करा किंवा तुमचे प्रोजेक्ट्स इनोव्हेटिव्ह असायला पाहिजे असं म्हणून मुलं ऐकणार नाही. अँड आय एम व्हेरी शुअर स्टुडंट्स विल ऑल्सो वॉन्ट टू हॅव अ clear-cut path for them in terms of why should the thinking be innovative, which all boils down to the fact that we need to create an ecosystem. Now, what do I mean by the term ecosystem? Ecosystem, which means that all the stakeholders in the game. पॉलिसी मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी दिलेल्याच आहेत, आणि आय थिंक राहणे सरांनी याचा थोडासा संदर्भ घेऊन सुरुवातीला ते बोलले सुद्धा. आणि what does this really mean? This means the right kind of, it starts with a problem statement. की आपण जे काम करणार आहोत किंवा इनोव्हेटिव्ह प्रॉडक्ट्स आणणार आहोत किंवा मार्केटेबल सोल्युशन्स आपण देणार आहोत किंवा स्केलेबल बिझनेस जे देणार आहोत, त्या बिझनेसेसची खरंच गरज आहे किंवा नाही ह्याचा विचार करणं खूप गरजेचं आहे. आणि दिस थॉट हॅज टू कम फ्रॉम द इंडस्ट्री. It has to come from the stakeholders. It has to come from the civil society. It has to come from municipal corporation. It could be any kind of a problem. I'm going to share some set of problems with you as per the Millennium Development Goals. असे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स या सगळ्या विषयांशी निगडीत असू शकतात. It is not essential that these subjects will be only in science and technology. These could be the subjects which will align to someone in the humanities. It can align to someone in the area of art. It can align to someone in the area of engineering. It can align to any of these areas. पण हे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स खूप स्ट्रॉंगली मार्केट मधून येणं गरजेचं आहे. अ लॉट ऑफ टाइम्स कॉलेजेसमध्ये किंवा इव्हन विद्यापीठांमध्ये जेव्हा रिसर्च होतो तेव्हा रिसर्चरला असं वाटतं की मी जो रिसर्च करतो आहे किंवा मी जे रिसर्च करते आहे या रिसर्चची खूप आवश्यकता आहे. अँड दिस इज गोइंग टू बी अ पाथ ब्रेकिंग रिसर्च in terms of usability. I'm talking of not a fundamental research, but right now I'm talking of the applied research. And startup ecosystem talks of only the applied research. We don't deal so much with the fundamental research because we're looking at the application part of a research which is being done by a researcher, by a professor, by a set of students who are involved in it, and the engagement of that particular research to the ultimate consumer or the ultimate user. म्हणजे तो जो कोण घेणार आहे त्याला खरंच त्याची गरज वाटते की नाही, हा पहिला घटक आहे. दुसरा महत्वाचा घटक जो मला असं वाटतं याच्यामध्ये या संदर्भात यायला पाहिजे इज द टीचर्स, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. की हाऊ मच आर आवर टीचर्स रिअली गिअर्ड अप टू अंडरस्टँड दिस होल सिस्टम. खूप माइंडसेट असतो आपल्याला. इनफॅक्ट आपण जेव्हा IQAC मध्ये वगैरे काम करत असतो एक सेट पॅटर्न मध्ये आणि प्रोसेस मध्ये काम करायची आपल्याला इतकी सवय झालेली असते की आपण आपल्यातला जो इनोव्हेशनचा कॉम्पोनंट आहे तो आपण बरेचदा किल करून टाकतो. So we tend to kill that innovative component because we want to have everything which is process driven. आणि हा आउटकम यायला पाहिजे अशा पद्धतीने आपण विचार करायला लागतो. आणि त्याच्यात गैर काहीच नाहीये, प्रॉब्लेम काहीच नाहीये. But for an innovative ecosystem, थोडा फ्री फ्लोइंग ऑफ थॉट्स ची खूप आवश्यकता आहे. आणि हे मला असं वाटतं प्राध्यापकांमध्ये आणणं हे खूप गरजेचं आहे. तिसरा याच्यातला महत्वाचा घटक किंवा कॉम्पोनंट इज द स्टुडंट कम्युनिटी. की मुलांना आपण जेव्हा प्रोत्साहित करतो तर प्रोत्साहन देत असताना देर हॅव टू बी सर्टन guidelines, there have to be certain motivating stories around us in the college itself,
which will help and support the students to align themselves. आज एकीकडे नोकरी करून मला एक्स सॅलरी मिळू शकते, किंवा मी उद्योजक होणार असेल तर मला कमीत कमी 4 ते 5 वर्ष तरी खस्ता खायला लागतील. आय हॅव टू गो टू एन इन्व्हेस्टर. And but at the end of the 5 years, the light that the tunnel shows is something that teachers have to show to the students. आणि हा जो डिफरन्स आहे, which is gestation period किंवा patience किंवा working consistently on one particular kind of an initiative and bringing successful businesses, हे मोटिवेशन स्टुडंट्सना देणं सुद्धा गरजेचं आहे. आणि हे करत असताना उद्योजकांना कॉलेजमध्ये आणणं, आय थिंक लॉट ऑफ यू ऍक्च्युअली डू दॅट, बट दिस इज व्हेरी एसेन्शियल अँड इम्पॉर्टंट. बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड की हू कॅन मोटिवेट द स्टुडंट. If we try and bring someone of my age to come and speak to the students, they'll feel ki baba inna experience hai त्यामुळे यांना या successful झाल्या. If I was a businesswoman, for example. But if we are able to bring people in the colleges who are in the age group of maybe 32, 33, 35, probably the connect with the students is very, very high. And हे आपण इथे सातत्याने आपल्या इनोव्हेशन सेंटर मध्ये सुद्धा करत असतो. माझ्याकडे जे मेंटर्स किंवा इन्व्हेस्टर कम्युनिटी सुद्धा मी जी आणलेली आहे, दीज आर अर्ली इन्व्हेस्टर्स, अर्ली एंजल्स, आणि these are the people who have had quick successes. For example, someone like Kunal Sarpal, who is associated with me, is only a 28-year-old boy. 28 वर्षांचेच आहेत ते कंपनी सेक्रेटरी आहेत आणि लीगल एक्सपर्ट आहे, अँड ही इज ऑल्सो द एंजल इन्व्हेस्टर. बट वन्स ही कम्स टू द कॅम्पस आणि जेव्हा ते स्टार्टअपशी संवाद करतात, when he speaks to the students and when he assesses the student, there is a different kind of a synergy that really builds up. So that is very essential. Trying to get people with whom the students or the student ecosystem can gel with is very, very important. So हा इकोसिस्टमचा भाग झाला. आणि इकोसिस्टम मध्ये काही चांगले तज्ञ, ऍडवायझर्स, मेंटर्स, त्याच्यानंतर supposing we're talking of a city like Nasik, so probably the Industries Association of Nasik, their association with you. For example, in Pune we have the MCCIA, or for example Pune we have the TIE chapter, ज्यांच्या बरोबर आम्ही खूप जवळून काम करतो. TIE Pune is also mentoring TIE Nasik, so that is also another ecosystem that could really be brought in there. आणि कुठलाही एंगेजमेंट करत असताना किंवा हा इकोसिस्टमचा जो पूर्ण भाग आहे कॉलेजमध्ये आणत असताना कंटिन्युअसली आणि सातत्याने काही ना काही ऍक्टिव्हिटीज होणं गरजेचं आहे. अदरवाईज द होल इनिशिएटिव्ह फिझल्स आउट. म्हणजे लोकांना असं वाटतं की आपण फक्त फॉर द सेक ऑफ डुईंग एन एमओयू वी हॅव डन एन एमओयू, बट देयर हॅज टू बी अ कॉन्क्रीट structured plan in place to ensure that there is a consistent interest from all stakeholders, which is the industry, people who are giving you the problem statement, the faculty members, the students, the investor community, and maybe the angels or anyone of that nature. हे सगळं जुळून आणणं हे कॉलेजचं मोठं काम असतं. अँड आय थिंक दिस इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. हे केल्याशिवाय फक्त सेलची स्थापना करून आय डोंट थिंक बाय डुईंग ओनली फ्यू ऍक्टिव्हिटीज वी विल गेन सक्सेस. आणि हा जो गेम प्लॅन आहे, दिस इज अ व्हेरी लॉंग टर्म गेम प्लॅन. म्हणजे आज आपण डिसाईड केलं आणि आपल्याला इमिजिएट सक्सेसेस मिळतील असं होणं डिफिकल्टच आहे. आणि याच्यामध्ये मला असं वाटतं 3 भाग आहे याचे. एक पहिला भाग जो आहे तो प्री इन्क्युबेशनचा भाग आहे. दुसरा जो भाग आहे की वेन प्री इन्क्युबेशन मध्ये मिनिमम वायबल प्रॉडक्ट मुलांनी तयार केलेला आहे टीचर्सच्या हेल्पनी, अँड देन यू हॅव सम टेक्नॉलॉजी दॅट हॅज बीन क्रिएटेड. दुसरा भाग इज द टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर, ज्याच्या विषयी राणे सर बोलले. पण त्याच्यामध्ये काय व्हायला पाहिजे, कसं व्हायला पाहिजे, काय इनिशिएटिव्ह आहेत जे टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर मध्ये फिट होतील, काय इनिशिएटिव्ह आहेत दॅट शुड गो इन फॉर अ पेटंट, काय इनिशिएटिव्ह आहेत जे बिझनेस मध्ये त्यांचा रूपांतर होऊ शकेल. अशा 3 गोष्टींचा विचार
फॅकल्टीजना करण्याची गरज आहे. आय एम अज्युमिंग दॅट लॉट ऑफ फॅकल्टीज आर हिअर and I'm speaking from that particular perspective. And that brings me to a very important topic, and that important topic is the faculty policy in the college. की फॅकल्टीजला मोटिवेट करण्यासाठी कॉलेजमध्ये आपण काय करतो. इनफॅक्ट विद्यापीठात सुद्धा आपण एक युनिव्हर्सिटी लेवल फॅकल्टी पॉलिसी क्रिएट केलेली आहे, where we are telling them that you could get engaged into the startup ecosystem. In fact, मी सगळ्या 55 डिपार्टमेंट्स ना जाऊन रोड शो सारखे आम्ही इथे विद्यापीठात सुद्धा केले. We went and met up with the faculty members and we told them that if you are not engaging more than 20% of your time, which is written in the policy मध्ये सुद्धा ते दिलेलं असं आहे की 20% पेक्षा जास्ती वेळ आपण स्टार्टअप मध्ये देणार नसाल तर there is no problem in faculty engaging with a startup. Point number 2 is faculty members can take stakes in the कंपनी. आपण इथे सुद्धा स्टेक्स घेण्यासाठी प्रवृत्त करतोय. जास्तीत जास्त फॅकल्टी मेंबर्सनी आपले स्टेक्स त्या कंपनीमध्ये घ्यावेत. पण हे स्टेक्स घेत असताना समटाइम्स इट इज द स्वेट इक्विटी ज्याला आपण असं म्हणतो की म्हणजे my mental time that I give. If I am a faculty member in the university or in college called KTHM, if I'm spending my mental abilities to create that particular startup, I can even get an equity for the work that I do with the startup. It's not essential that every time the faculty has also to make an investment. It may so happen that sometimes the faculty may invest the money, faculty may decide not to invest the money. The student, startup or the alumni or an offshoot of an existing company will make that particular investment. आणि जेव्हा आपण असं करत असतो तेव्हा त्याच्या एवज we get some equity in that particular company. आणि माझं असं म्हणणं आहे की if one faculty member can be a part of 4 or 5 companies and these companies become successful in the long run, you are putting your mark on 4 or 5 म्हणजे 4 ते 5 उद्योजक जे तयार होतील त्या कंपन्यांमध्ये आपला सहभाग असणार आहे. and we are going to be the ones who are leading this through an advisory mode. I think ह्याच्यामध्ये खूप मोठं सॅटिस्फॅक्शन टीचर्सना सुद्धा असू शकेल while we are in our own profession of teaching. So we are not saying that one has to leave teaching, but टीचिंग बरोबर आपण जेव्हा रिसर्च करत असतो किंवा आपल्याला असं वाटतं की ही खूप छान आयडिया याच्यावरती आपण या कल्पनेवरती आपण काम केलेलं आहे आणि या कल्पनेला आपल्याला मार्केटमध्ये आणायचं आहे लाईक अ स्केलेबल बिझनेस थ्रू अ सेट ऑफ पीपल, maybe the set of 2 students, 3 students or alumni or someone who is known to us. So probably that's a mark that we are able to create. आणि हा जो इकोसिस्टम या पॉलिसी मधून जो क्रिएट झालेला आहे हा एक नवीन एरिना आहे फॉर फॅकल्टी आणि फॅकल्टी स्ट्रेंथन होईल या पॉलिसीतून असं माझं ठाम मत आहे. आपण फॅकल्टीजना जितकं स्ट्रेंथन करू देअर एबिलिटी टू थिंक इनोव्हेटिव्ह विल ऑल्सो इन्क्रीज. इट विल नॉट बी ड्रिव्हन बाय द फॅक्ट की मला माझ्या एपीआय मध्ये मार्क्स मिळतात की नाही. इथे हा दिस विल बी ड्रिव्हन बाय ऑल टुगेदर अ डिफरंट काइंड ऑफ अ डायनामिक्स अँड दिस इज अ मार्केट डायनामिक्स विच विल ड्राइव्ह द फॅकल्टीज टू डू व्हेरी व्हेरी इनोव्हेटिव्ह थिंग्स. And by the way, the output or the outcome त्याच्यातून जे निघणार आहे ते टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर होणारच आहे, त्याच्यातून पेटंट ही डेव्हलप होणारच आहे, त्याच्यातून रिसर्च पेपर्स ही होणारच आहेत, विच इज गोइंग टू बी द मेन पार्ट ऑफ एनी फॅकल्टीज सीव्ही इन द लॉंग. आणि हे करणं खूप गरजेचं आहे आणि ही पॉलिसी आणणं आणि हे प्रमोट करण्यासाठी आय थिंक दॅट नॉट ऑल फॅकल्टीज कॅन गेट इन टू दिस काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क. इनिशियली काही 3, 4, 5 फॅकल्टीज ज्यांना याच्यामध्ये इन्क्लिनेशन आहे आणि ज्यांनी खरंच पाथ ब्रेकिंग काम केलेलं आहे अशांनी जरी पुढाकार घेऊन हे काम केलं तर I think we will go a long way. Their successes are going to provoke more number of teachers to get into this. आणि हे करत असताना ऑटोमॅटिकली आपण as teachers will start looking at projects ज्याच्यामध्ये काही ना काही नाविन्यपूर्ण काम होईल, कारण त्या नाविन्यपूर्ण कामातूनच उद्योजक तयार होणार आहेत. एकीकडे आपण म्हणतोय की
मेक इन इंडिया असायला पाहिजे. इन फॅक्ट एव्हरीवन इज विटनेसिंग द फॅक्ट दॅट Chinese, so in the first go 72 apps were banned. So from that perspective, over a period of time, एखाद्या देशावरती खूप डिपेंडन्स असणं is not something good for the country. From the country perspective also, I think जेवढे indigenous products develop होतील, I think we will become more and more self-sufficient. And ही self-sufficiency ज्याच्याविषयी आपण बोलतोय सारखे सातत्याने, this self-sufficiency will start from none other than the colleges and college ecosystem. म्हणजे ज्याला की आपण ग्रासरूट म्हणतो. सो माझ्या परिभाषेत the grassroot is going to be the college ecosystem, and the college will comprise of the student community, the teachers, the principals, the directors, the management of the college, who are going to play a very very significant, and यांचा रोल हा खूप महत्वाचा असणार आहे. जर का आपल्याला खरंच आपल्या देशाला सेल्फ सफिशियंट करायचं असेल तर each college will play a very very significant role. आणि हा जो रोल आहे हा न्यू एज्युकेशन पॉलिसी मध्ये सुद्धा या विषयावरती बरंच मंथन झालेलं आहे. and I see that the future is going to be on the way people think. It is will not just be driven by the fact that की डिग्री कशी आहे मुलांची किंवा किती पर्सेंटेज ऑफ मार्क्स किंवा काय ग्रेड्स मुलांना मिळाले, but it will more be driven by the fact that what is the capability of that student, what is his thinking capability that we've been able to develop over a period of time. आणि असंही होऊ शकेल की यातले अनेक जण उद्योजक होणार नाही आणि ती अपेक्षाच नाही. 100% सगळे उद्योजक झाले तर the companies will not have anyone to work for. So obviously the whole thought is there will be some people with leadership skills who will get into the entrepreneurial ecosystem. त्यातूनही दुसऱ्या लेवलच्या दुसऱ्या पर्सनॅलिटीजचे जे स्टुडंट्स असतील, who are intelligent enough but who have developed this thinking capabilities, will also become leaders in the existing companies. आणि तिसऱ्या कॅटेगरीची मुलं असतील जी सामान्य मुलं असतील ते कुठेतरी छोट्या मोठ्या जॉब्स in any of the sectors they will take, or the fourth category livelihood entrepreneurship किंवा अशा पद्धतीच्या नोकऱ्या किंवा ब्लू कॉलर जॉब्स ज्याला आपण म्हणतो अशा एरियाज मध्ये सुद्धा जाऊ शकतील. असे 4 कॅटेगरीजचे स्टुडंट्सचं कॅटेगरायझेशन करणं हे खूप महत्वाचं आहे. आणि दॅट नेसेसरीली डझंट मीन की वी आर ब्रँडिंग एनीवन विथ दॅट, बट उद्योजक होण्यासाठी किंवा स्टार्टअप इकोसिस्टम आणि एक महत्वाचं मला सांगावंसं वाटतं, अनेकदा कॉलेजेसमध्ये मला हे सांगण्याची गरज वाटते, कारण अनेक कॉलेजेसमध्ये उद्योजकतेचे सेंटर्स अनेक वर्षांपासून आहे, पण स्टार्टअप आणि एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स मध्ये खूप मोठा डिफरन्स आहे. स्टार्टअप सेलचा अर्थ किंवा इनोव्हेटिव्ह स्टार्टअप सेलचा अर्थच हा आहे की आय एम लुकिंग ऍट डेव्हलपिंग अ बिझनेस इन माय कॉलेज इकोसिस्टम which would have the capability of becoming 10x in 2 years. म्हणजे if I am able to develop a product in the college ecosystem where I am able to sell 10 pieces in year 1 of my minimum viable product, am I able to sell 1 million pieces in 1 year, and am I able to sell 10 million pieces in 3 years or 4 years is where the scale is all about. आणि हे अनेकदा आमच्या इथे जेव्हा इन्व्हेस्टर इकोसिस्टमची लोक येतात तेव्हा माझ्याकडे एक कंपनी आहे, द नेम ऑफ द कंपनी इज इनोव्हेशन, विच इज डेव्हलप सेन्सर टेक्नॉलॉजी टू डिटेक्ट दी सॉइल मॉइश्चर. ही कंपनी अशी असं काम करत असताना जेव्हा आपण किर्लोस्कर मॅडमना इथे बोलवलं होतं त्याचं मेंटरशिप करण्यासाठी, आणि अजून एक टायचे मेंबर होते, दोघांनी मिळून त्यांना त्या मुलाला फक्त एकच प्रश्न विचारला. मॅडमनी सांगितलं की हे जे सेन्सर टू डेव्हलप केलं याची कॉस्ट 5,000 रुपये. ही 5,000 रुपयाची कॉस्ट, हाऊ कॅन यू ब्रिंग डाऊन द कॉस्ट ऑफ दिस टू 100 रुपीज? Can you bring it down to 100 rupees by ensuring that you don't import anything? The सेन्सरच्या काही गोष्टी तो चायना मधून आणत होता. हे सगळं इंडिजिनियस तू करू शकशील का? आणि हे तू करू शकणार असेल तर
I assure you that I will give you a business of 1 million pump sets to take this initiative forward. तर अशा पद्धतीचा विचार करण्याची खूप गरज आहे. When they have to think through all the time की how can I develop a very a very good quality product, a low cost product, and am I able to service a large number community in a very short duration of time. आणि असेच सगळे उदाहरण आपल्या आजूबाजूला दिसतील तुम्हाला. बायजूसचं उदाहरण असेल तरी तो तसंच उदाहरण आहे, किंवा पुण्यामधले जेवढेही स्टार्टअप इकोसिस्टम मध्ये मोठे स्टार्टअप्स इमर्ज झालेले आहे, त्या सगळ्यांची स्टोरी सेमच आहे की वेन दे स्टार्टेड विथ वन स्टोर. फॉर एक्झाम्पल फास्ट हाऊसचं मी एक्झाम्पल दरवेळेला देते. तर तो फास्ट हाऊस म्हणजे त्यांनी मॉडेल डिफरंट आणला, म्हणजे तो रॅप्सच देत होता, पण इन्स्टेड ऑफ गिव्हिंग इट फ्रॉम multiple stores, the whole concept was can I bring in something called as the cloud kitchen. So या पद्धतीचा जो विचार आहे, so innovative thought is in the cloud kitchen, and that is what makes him युनिकॉर्न. ज्याला आपण स्टार्टअप मध्ये काय काय टर्मिनॉलॉजीज खूप वापरल्या जातात, त्याने ही एक टर्मिनॉलॉजी जी युनिकॉर्नची कॉन्सेप्ट आहे. आणि मागच्या वर्षी सुद्धा 2 नवीन युनिकॉर्न्स पुण्यामधून डेव्हलप झालेले आहेत. सो सातत्याने युनिकॉर्न्स आर गेटिंग डेव्हलप फ्रॉम पुणे. And I'm sure Nasik is no far away from Pune, आणि ही करणं शक्य आहे provided we have this kind of ecosystem. विद्यापीठात आपण हे for the sake of all the faculty members I want to share here that आपल्याकडे IPR ची एक पॉलिसी आहे. IPR पॉलिसी किंवा टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर इनिशिएटिव्ह आपण खूप सातत्याने त्याच्यावरती काम करत असतो. आणि स्टार्टअप साठी जेवढ्या मुलांच्या आयडियाज येतात, त्या कॉलेजच्या असल्या किंवा विद्यापीठाच्या असल्या, वी डोंट डिस्क्रिमिनेट. वी ऍक्च्युअली प्रमोट देम टू अप्लाय टू आवर IPR कमिटी. आपण IPR सेल तर्फे 80% ऑफ फंडिंग इज व्हॉट वी गिव्ह फ्रॉम द युनिव्हर्सिटी सिस्टम. 20% is what the inventor has to put in, and of course sharing of the IP is done with the university, and that goes without saying. आणि आता मला सांगायला आनंद होतोय की इनफॅक्ट परवा दिवशीच माझी एक स्टार्टअप कंपनी आहे, स्टुडंट स्टार्टअप आहे, त्याचे 9 पेटंट्स आहेत. इट्स जस्ट नॉट अबाउट पेटंट बट इट्स ऑल्सो ब्रिंगिंग आउट अ प्रॉडक्ट विच इज गेटिंग कमर्शियलाइज, विच इज इम्पॉर्टंट. कारण अनेकदा टीचर्स फक्त पेटंट टू बी ऑन देअर CV इज व्हॉट दे आर डुईंग, बट व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज दॅट तो पेटंट आपण कशासाठी करतोय हे महत्वाचं आहे. की डू आय वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माय IP बिकॉज आय वॉन्ट टू कमर्शियलाइज, अदरवाइज वाय एम आय प्रोटेक्टिंग माय IP? Why am I investing a lakh of rupees or a lakh and a half to get that patent is very important for all of us to understand. आणि जिथे आपल्याला वाटतं की हे कमर्शियलाइज होऊ शकतं, स्केल होऊ शकतं, तिथेच कमर्शियलाइज पेटेंटिंग साठी जाण्याची गरज आहे. आणि त्यासाठी इंटरनल कमिटी असायला पाहिजे. त्या कमिटीमध्ये शक्यतोवर अकॅडमिक्स मधली लोक नसून इंडस्ट्रीच्या लोकांना आपण आमंत्रित करणं आवश्यक आहे. हू शुड बी एबल टू टेल यू वेदर दिस प्रोडक्ट विल वर्क इन द मार्केट ऑर नॉट, आणि हा स्केल होऊ शकेल किंवा नाही होऊ शकेल. आणि हे करत असताना इफ फॅकल्टीज आर इन्व्हॉल्व, दे शुड ऑलवेज लुक फॉर 1 or 2 members in the team who could be the student or alumni who will take this initiative forward. Because teachers cannot leave their job and start getting into startups. That is not the whole idea of a startup policy. The whole idea is teachers' intellect should be used to commercialize good ideas, and this is how this has been happening in the West for many years. म्हणजे 40 वर्ष झाले वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑलरेडी डुईंग दिस. म्हणजे कुठलाही फॅकल्टी मेंबर, इनफॅक्ट माझे काही मित्र, सिन्स आय एम फ्रॉम द मॅनेजमेंट साइड, बिझनेस मॅनेजमेंट साइड, माझे एक खूप जवळचे मित्र आहेत जे UC डेव्हिसला काम करतात. आणि ही सेड दॅट द होल आयडिया ऑफ आवर रिसर्च ऑर रिसर्च पेपर्स is we develop something and we transfer it to the industry, and then we start working on a new area. It's just not about one, and मला काही त्याचा धंदा करायचा नाहीये. I have to give it away to somebody else to commercialize it and keep getting royalty on it. So that's how they become very prominent, and industry starts respecting the teachers because they are all the time bringing in something new, novel and different.
आणि हा जो गॅप आपण भारतामध्ये बघतोय, where we feel that very mediocre people come in academics, is not true. I don't believe in that. Anyone who has got into the profession over a period of time emerges as an individual where he has the bandwidth of thinking, reading, because he's continuously upgrading himself to go in the class. आणि हा माझा विश्वास आहे की teachers are the ones who are going to be the great innovators in times to come. फक्त ते वातावरण किंवा कल्चर देण्याची गरज आहे. And if we're able to give this particular culture, I think we will be able to solve a lot of things. In fact, माझ्याकडे presentation पण होतं, but I don't think you want me to run through the presentation because I was speaking a little extempore today. So let me go to the presentation. I'm not getting into give me a minute. Yeah, there we go. So अनेकदा लोकांना वाटतं की स्टार्टअप हे एक फॅड आहे, पण माझ्या मते तरी हे फॅड नसून ज्याच्यामध्ये खूप गोष्टी करण्यासारख्या आहेत. अनेकदा मुलांना सुद्धा वाटतं की मला वाय एम आय वॉन्टिंग टू गेट इन टू इट, आय एम नॉट शुअर की मी हे सेल करू शकेन किंवा नाही. So this is a kind of fear that people have when they get into the startup ecosystem. अनेकदा कॉलेजेसमध्ये आपल्याला सवय झालेली असते की कुठलीही नवीन गोष्ट आली तर मला सुद्धा हे करायचंय असं आपण करून आपल्या याच्यामध्ये फिट करायचा प्रयत्न करत असतो. तर माझ्या मते आता मी ज्या काही छोट्या सूचना दिल्या आपण असं करू शकलो तर आय थिंक हा जो आपला ब्लॉक आहे हा परफेक्टली आपल्या कॉलेजमध्ये फिट होईल. आणि आपलं कॉलेज जे असेल ते क्राउडेड मार्केट प्लेस मध्ये अनेक कॉलेजेस में एनिवे KTHM इज डूइंग रियली वेल, पण हे करत असताना थोडस सिरियसली थोडा थॉट देऊन जर का हा इनिशिएटिव्ह हाती घेतला तर आय थिंक यू विल बी रिअली व्हेरी व्हेरी सक्सेसफुल. आता मी काही प्रॉब्लेम्स विषयी बोलते तुमच्याशी. अनेक प्रॉब्लेम्स असतात, म्हणजे आपल्या आजूबाजूला सुद्धा अनेक प्रॉब्लेम्स आहेत आणि ते खूप मोठे प्रॉब्लेम्स आहेत, पण आपण कधी त्याच्यावरती विचारच केला नाही. बिकॉज वी आर सो कन्फाइंड. इफ समवन इज अ केमिस्ट्री टीचर, ही जस्ट वॉन्ट्स टू गो अँड डू द पोर्शन अँड कम बॅक, बट वी डोंट वॉन्ट टू bring that chemistry into the real life, or we don't want to bring the physics into the real life, we don't want to bring the botany into a real life, I don't want to bring in my statistics or big data into my real life. I'm not able to do that, you know, so this is very important. आणि माझं असं ठाम मत आहे की प्रॉब्लेम जेवढा मोठा असेल ऑपॉर्च्युनिटी तेवढीच मोठी असते. फॉर एक्झाम्पल पॅन्डेमिक, म्हणजे पॅन्डेमिकला काही लोकांनी प्रॉब्लेम म्हणून ट्रीट केलं, बट इफ यू आस्क मी, आय लुक एट इट एज अन अपॉर्च्युनिटी. अ लॉट ऑफ देम, माझ्याकडे सुद्धा अनेक स्टार्टअप्स आहेत ज्यांनी खूप पटापट स्केल केलं. फॉर एक्झाम्पल, वन ऑफ द स्टार्टअप्स दॅट आय हॅड इज द कंपनी कॉल्ड डीपटेक. या डीपटेक नावाच्या कंपनीने ट्युबरक्युलोसिस वरती खूप मोठं काम केलं होतं, डिटेक्टिंग TB युझिंग एक्स-रेज अँड CT स्कॅन्स. आणि त्यांनी क्विकली स्केल अप केलं फॉर कोविड. अँड दिस इज वेअर दे सॉ दॅट देयर वॉज अ ह्यूज ऑपॉर्च्युनिटी अँड दे डिड अ लॉट ऑफ बिझनेस देयर. As opposed to that, even regular product, so एक company which is into augmented reality मध्ये असणारी एक कंपनी आहे which gives customer experience for selling. तर त्यांनी याचा उपयोग करून कोविड काळात 70 लाखाचा बिझनेस त्यांनी क्लॉक इन केला. सो विच इज रिअली अ बिग थिंग फॉर समवन टू बी इन दॅट पर्टिक्युलर स्पेस. पण हे महत्वाचं आहे की नो वन विल पे यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लेम दॅट डझंट एक्झिस्ट. म्हणजे जर का प्रॉब्लेम अँड यू डोंट नो वेन द प्रॉब्लेम इज गोइंग टू नॉक युअर डोर. दिस प्रॉब्लेम वॉज अ न्यू प्रॉब्लेम फॉर द होल वर्ल्ड. Or for example, I always give the example of maybe something like a PTM, which came in because plastic money started becoming very important. There was a point in time when I was only using a credit card and I felt that
probably I'm really ahead of times. But at the now credit card is a passe. There are so many things that have come out because the real money transactions have become very, very low in last 4 years, and COVID times they have become redundant. म्हणजे लोकांना एटीएमच्या मशीनला पण हात लावायची भीती वाटत होती. So it became such a huge opportunity for people who were into the cashless kind of a transaction. So they have done really, really good business in those times. So problems identification is the key to the success for anyone to emerge in this world. In fact, हे खूप वर्षांपूर्वी विवेकानंदजींनी हे म्हटलेलं होतं की आपल्याकडे एखादी आयडिया असेल तर त्या आयडियाला यू मेक युअर लाईफ, यू थिंक अबाउट इट, यू ड्रीम अबाउट इट. सगळीकडे म्हणजे this is a strong motivation for students who get into the startup ecosystem ki unless they think, breathe, dream of their own idea, I don't think they will be ever successful. And हे करण्यासाठी टीचरचा खूप मोठा सहभाग असणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. हे मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स आहेत जे आपल्याला युएननी दिलेले आहेत आणि हे 8 गोल्स आहेत. इनफॅक्ट या 8 गोल्स एखाद्या गोलचा प्रॉब्लेम घेऊन सुद्धा आपण प्रॉब्लेम्स मुलांना सॉल्व्ह करायला देऊ शकतो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. आय हॅव लॉट ऑफ केस स्टडीज वेअर कंपनीज are successful in this particular case. Excuse me, madam. Madam, your presentation is not visible, madam. Oh no. आता काय करायचं? Anyway. Madam, present now. If you click on present now and then minimize your window or browser, then you can show your screen. In the meeting itself, present now button is there. Wait a minute. At the bottom. Okay. Actually, there is. Then present at the window. Yeah. I have to keep the presentation open, looks like. Yes, ma'am. You have to keep the presentation open. Okay, wait a minute. Presentation, please. Just give me a second. My office. Yes, ma'am. Sure. Actually, I will help you to do that. And my presentation is not there. Can you see it? Yes, madam. Yes, ma'am. It is visible now. Thank you. So this is what I was trying to show you. So are you getting into this, which I shared with you? We are trying to fix ourselves in the crowded market. Then I said that we have many big problems. And I said that if there's a big problem, there's always a big opportunity, which I mentioned to you. And then I was speaking about Vivekanandji. And this is where I was talking about the 8 Millennium Development Goals, ज्याच्यातून solutions आपण find out करू शकतो. आणि if you go to Ashoka Social Foundation, you will find that Ashoka Social Foundation is a worldwide organization which works on only these 8 areas. आणि या 8 areas मध्ये काय solutions मुलांनी find out केले असतील तर they are given Ashoka fellows. तिकडनं स्टायपेंड मिळतं, they get funding from these companies, and a lot of things can really happen if we could look at any of them. आता this is where I was की आपण हे सगळं करत असताना आपण हे का करतोय, हे कोणासाठी करतोय आणि काय करतोय. I mean, these are the 3 questions that need to be answered when we are even looking at any startup idea. Why are we doing that? How are we doing that? आणि हे आपण what is it that we are going to be doing, म्हणजे याच्यातून आपल्याला कुठला प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करणार आहोत, which becomes very, very important.
हे करत असताना एक महत्वाची गोष्ट जी सगळ्यांना विचारात घेण्याची गरज आहे, अँड दॅट इज द कॉन्टेक्स्ट. आपण कुठल्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतोय. फॉर एक्झाम्पल, व्हेन आय गिव्ह यू एक्झाम्पल ऑफ अ पेटीएम, द कॉन्टेक्स्ट वॉज द प्लास्टिक मनी, विच मीन्स demonetization became the context, or COVID for the current time became the context. Or when I'm talking of something like a cloud kitchen, where I'm saying that the prices of the retail outlets are becoming very very high. तर हे कमी करण्यासाठी क्लाउड किचनचा कॉन्सेप्ट आलेला आहे, where there's only one kitchen जिथे आपण सगळं प्रॉडक्ट क्रिएट करतो आणि पूर्ण सिटीला it caters to that. So context becomes very very important. So am I catering to the youth? Am I catering to someone in the age of 50? That becomes very important for whatever is the products that we want to bring into the market. आणि हा कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टँड करण्यासाठी स्टार्टअप्स असतील किंवा फॅकल्टी मेंबर्स असतील किंवा मेंटर्स असतील, त्यांना सातत्याने लोकांना भेटण्याची खूप गरज आहे. सोशलायझिंग खूप गरजेचं आहे. अनएक्सपेक्टेड ऑपॉर्च्युनिटीज जाणून घेण्यासाठी इट विल बी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू गेट इनसाइट्स फ्रॉम द मार्केट, विच इज द लोकल पीपल, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. की who are the people for whom we are going to be solving the problem, instead of just sitting in our laboratory. आपल्या लॅबोरेटरी मध्ये बसून आपण विचार करून फक्त प्रॉडक्ट डेव्हलप करण्याच्या ऐवजी आपण जो प्रॉडक्ट कोणासाठी आणतोय. फॉर एक्झाम्पल, आमच्या इथे एखादी detecting the blood group at a cost as low as ₹1 was done. So त्याच्यामध्ये इट बिकेम व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड एसेन्शियल टू अंडरस्टँड की ऍक्सिडेंट केसेस किती होतात, आणि ऍक्सिडेंट केसेस मध्येच ब्लड ग्रुप इमिजिएटली तुम्हाला डिटेक्ट करायचा असतो. तर हा व्हॉल्यूम बिझनेस आहे की नाही हे समजणं गरजेचं आहे. Bringing the cost of detection of blood group which from ₹50 to ₹1 is revolutionary. I understand. पण याची गरज किती आहे हे पण जाणणं तितकंच आवश्यक आहे. सो अंडरस्टँडिंग द कॉन्टेक्स्ट बिकम्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि त्याच्यामध्ये ऑब्झर्वेशन अराउंड यू, अंडरस्टँडिंग अँड मेकिंग द पॉसिबिलिटीज, फ्युचर पॉसिबिलिटीज इज व्हॉट इज व्हेरी व्हेरी एसेन्शियल. आणि माझं असं प्रामाणिक मत आहे, मी थोड्या दिवसांपूर्वी एक छोटासा रिपोर्ट केला होता, where we did a study of 50 startups. I will also share the results of those startups, where I felt that अनेकदा उद्योजकता ही is very important than the product itself. आणि याच्यामध्ये उद्योजकतेमध्ये खूप महत्वाचा जो घटक आहे तो नेटवर्क्स आहे, की who are the people who surround yourself with, and you become like the network around you. So अगदी आपल्याला उद्योजकतेमध्ये जायचं असेल तर त्या क्षेत्रातल्या लोकांबरोबर वावरणं ही खूप आवश्यक आहे. Unless we meet them, unless we understand what were their failures, what made people successful, success stories चा अभ्यास करणं आणि आपल्या क्षेत्रात असलेले तज्ञ लोक who are already working in that particular space becomes very very important. आणि हे मुलांना सांगणं खूप गरजेचं आहे, कारण स्टुडंट्सनी जर का राईट एज मध्ये राईट नेटवर्क क्रिएट केलं तर आय थिंक यू कॅन गो प्लेसेस. So that becomes very very important and essential for the scale of your business. आणि हे कॉन्शियसली सुद्धा करणं शक्य होऊ शकतं where you start developing deep relationships. आणि मुलांसाठी तर मला हे खूप गरजेचं वाटतंय की तुम्हाला जर का तुमचे फ्रेंड्स इन्स्पायर करत नसतील, please leave your friends and find the right kind of people. Even faculties मध्ये we see that we have groups of people, not everyone gets along with everyone, but if you can find people who inspire you to get to the next level, I think this will help the innovation seed in you really grow. म्हणजे तो जो काही तुमच्या डोक्यामध्ये चाललेला जो किडा आहे उद्योजकतेचा किंवा नाविन्यपूर्ण काही काम करण्याचा, तर त्याच्यासाठी अनेक लोक असतील जे म्हणतील की अरे हे
तर होऊच शकणार नाही. अशा लोकांच्या सानिध्यात आपण राहिलो तर आपण पुढे प्रगती कधीच करू शकणार नाही. अँड एव्हरीथिंग कॅनॉट बी ड्रिव्हन बाय ओनली जी चौकट असते त्याच्यामध्ये जर का आपण सगळं बसवायचा प्रयत्न केला तर त्या चौकटीतच आपण नेहमी कायमचे राहू का? चौकटीच्या बाहेर, ज्याला आपण म्हणतो ना ब्रेकिंग द ग्लास सिलिंग, हा जो फ्रेज आहे विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यासाठी थोडीशी रिस्क घ्यायची केपेबिलिटी सुद्धा आपण डेव्हलप करणं खूप गरजेचं आहे. आणि मला असं वाटतं की स्टार्टअप इकोसिस्टम मध्ये मुलांसाठी ज्याची खूप नितांत गरज आहे ती म्हणजे मेंटरचा इकोसिस्टम. आणि मेंटर्स आपल्याला असे सल्ले देऊ शकतील ज्याच्या बेसिसवरती वी कॅन मूव्ह फर्दर. पण मेंटर्स असे नसावे की जे आपल्या शूज मध्ये जाऊन हू गेट इन टू युअर शूज अँड स्टार्ट टेलिंग यू व्हॉट यू हॅव टू डू. मेंटर इज सपोज टू बी द पर्सन हू इज अ गाइडिंग लाइट, हू विल ओनली टेल यू what are the pros and cons. He's not the person who takes the decision for you. Right kind of mentors are very, very essential for anyone to succeed in their life. And right kind of mentors identify करणं हे खूप आवश्यक आहे at the early stage for anyone who is in the innovation system. आणि हे जे मेंटर्स असतील ते आपल्या वाय, आपण परसिस्टंटली काय करू शकतो याच्यावरती विचार करण्याची आपली शक्ती वाढवू शकतील. आणि महत्वाचं मला असं वाटतं की कुठल्याही क्षेत्रात असो, बी इट इन अ जॉब और बी इट इन अ स्टार्टअप इकोसिस्टम, ग्रॅटिट्यूड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पुढे आपल्याला थोडस जरी मदत केली असेल, काही केलं असेल तर आय थिंक वी शुड गो अहेड अँड गिव्ह अ थँक्यू टू दॅट पर्टिक्युलर पर्सन. And that's what makes you an individual. The value system and grounded person is very important in any kind of a in any kind of a business or in any kind of a venture or in any kind of a life-changing experience for anyone, I feel, you know. आणि सातवं हे खूप महत्वाचं आहे की आपल्या हॅबिट्स कशा आहेत, कारण आपल्या हॅबिट्स मधून आपल्या व्हॅल्यूज क्रिएट होतात, व्हॅल्यूज मधून आपले लिडरशिप स्किल्स डेव्हलप होतात आणि तिथून आपण इम्पॅक्ट काहीतरी क्रिएट करू शकतो. आणि हे जे पूर्ण क्षेत्र आहे, हे क्षेत्र इज वेअर यू क्रिएट a long lasting impact. People are here to create an impact. It's possible for people to just go and work for one company all their lives and grow and get a salary, as opposed to, even for faculties, I feel that if faculties are able to create impact on 10 companies, 10 startups, students are able to create impact by creating one successful company and employing 10,000 people is much bigger than anything else in life. But that will require a strong foundation. Foundation जी असते ती व्हॅल्यू बेस्ड असायला पाहिजे आणि तिथे लिडरशिप स्किल्स असणं फार गरजेचं आहे. आणि स्टीव्ह जॉब्सनी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की solve a big problem, understand people's psychology, understand the why, focus, network, mentors, gratitude and habit. हे सगळं असलं तर you yourself can become a Steve Jobs, is what he has also given. Of course, हे एक मी critical success factors चा अभ्यास केला होता आणि अनेकदा I think even the policy is saying that 80% of the startups fail. कारण अनेकदा आपण अनेक गोष्टी बघत नाही की त्यात आय जस्ट गिव्ह यू I will not run you through this whole presentation. If you all want, I can share this whole presentation with you. पण अनेकदा काय होतं की जे उद्योजक असतात त्यांच्यामध्ये जे I'll not get into the organizational capabilities support of startup, but I'll just tell you what this is very important. So this is where have we really taken the customer into our development of the product becomes very, very important. अनेकदा आपल्याला वाटतं की हे खूप नवीन आहे पण मार्केटला खरंच वाटत नाही. आणि अनेकदा आपण नवीन प्रॉडक्ट आणतोय असं आपल्याला वाटत असतं पण त्याच्यापेक्षा नाविन्यपूर्ण प्रॉडक्ट्स ऑलरेडी मार्केटमध्ये आलेले असतात. या सगळ्या गोष्टींचा थोडा विचार करणं गरजेचं आहे. हा एक रिपोर्ट आहे which I'll share with few people who are interested.
आणि involving customer in early stage of your innovation is a key to the success. I think this could be even the industry, it could be the tech transfer initiative. काही जे आपण करत असू त्याच्यामध्ये customers involvement in early stage is the real success. In fact, research चा outcome जो असतो तो फक्त research paper किंवा patent असतो, पण उद्योजकतेचा किंवा innovation centerचा outcome is where commercialization of what we are talking, and commercialization really requires people to have acceptability of what you are speaking. हे खूप महत्वाचं आहे, and I think this is a life-changing experience for personalities who want to get into this. And I strongly feel that you can create a major impact of lifetime on the lives of multiple people if you are able to drive great businesses. So it's important to do this at an early stage. Of course, the scientific answers I will stop sharing, and I strongly recommend to anyone who wants to get into the startup ecosystem to start thinking, pondering on all the aspects that I mentioned to you today. Thank you for being a patient audience. I don't know, everyone is in silence, so I'm assuming that you're all listening to me. And I'm happy to take one or two quick questions if you have. Thank you. Thank you, madam. We'll just wait if anybody want to ask question. You can also reach out to me later. There is no problem. माझा मेल ID आहेच विद्यापीठाच्या वेबसाईट वरती दिलेला आहे. You Google out my name, you will also get my phone number because I'm always there everywhere. We are there on Facebook. We are on LinkedIn. We are everywhere. The Center for Innovation, Incubation, Linkages is everywhere. I know a lot of times people have some personal things to discuss also on their innovative products. I'm happy to help and support anyone with any of the difficulties and challenges, either be it in the tech transfer, in patenting, in bringing a new product in the market. And I hope I made meaningful impact to everyone. That was the whole idea of motivating you to be here. But I still strongly feel that people with very different guts, different leadership skills, and different intelligence are required here. It's not for common people. Let me once again say this, and I'll stop my talk here. आणि प्रश्न असतील तर नंतर तुम्ही पाठवले तरी मी नक्कीच प्रश्नांची उत्तरं देईन. आणि काही हवं असेल माझ्याकडून तर नक्की reach out to me. I will be very happy to help you. Madam, just one question. I just want to ask one thing. जे टीचर्स आहेत आणि त्यांनी जर स्टार्टअप मध्ये मुलांना मदत केली आहे, पण तुम्हाला इन जनरल प्रॅक्टिकली माहिती आहे की टीचर्सला अदर दॅन दिस देर आर सो मेनी थिंग्स दॅट दे आर इन्व्हॉल्व्ड इन. तर माझा म्हणजे प्रश्न इथे असा आहे की जर स्टार्टअप मध्ये टीचर इन्व्हॉल्व होतोय तर युनिव्हर्सिटी कडनं अशी काही वेगळी मदत मिळते का आपल्याकडे, असं काही सुरू झालंय का की if a teacher is want to start something and he's working with some students, so whether university help those teachers related with fund or advisory or anything else like that? Okay, so the very nice and appropriate question, Aniruddha, you asked me, and this is what was the crux of my discussion today. That it is not something that you have to do separately. This has to be a part of your curriculum. This has to be part of your teaching. This has to be part of your projects. This has to be a part of your outcome. ह्या सगळ्यांमध्येच आपल्याला नाविन्यता आणायची आहे आणि नाविन्यपूर्ण विचार करण्याची शक्ती आपल्याला डेव्हलप करायची आहे. That's the role of the teachers. Answering the second part of your question, is there anything that the university can do? Yes, university can do a lot of it. If there are excellent, brilliant ideas, आपले ITV competition असते त्याच्यामध्ये तुम्ही सहभागी होऊ शकता. You can get prize money there. We are happy to incubate you even virtually. In fact, नाशिकच्या 2 कंपन्या माझ्याकडे virtually incubated आहेत आता. They are not able to physically come to my incubator, but they have gone through a drill of ITV competition. Competition मधून boot camp
प्रोग्राममधून आम्ही त्यांना ऍक्च्युअली ऑनबोर्ड केलेलं आहे आणि आम्ही त्यांना पूर्ण हेल्प देतो आहे फॉर मेंटरशिप, ऍडवायझरी, एव्हरीथिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. तिसरा महत्वाचा एरिया जो मला वाटतो आहे फ्रॉम द टीचर्स पर्स्पेक्टिव्ह इज की उद्योजकतेशी रिलेटेड, स्टार्टअपशी रिलेटेड आपण काही कोर्सेस आणतो आहे. आता एक 2 क्रेडिटचा कोर्स आहे जे सगळ्या फॅकल्टीसाठी आपण अकॅडमिक काउन्सिल मध्ये पास करून घेतलाय. तो सुद्धा कोर्स विच इज लाईक द प्राइस फॉर द कोर्स इज सर्टिफिकेशन कॉस्ट इज 750 rupees if you want a certificate. If you don't want a certificate, you can do free of cost. And fourth thing which is very important is that if you have a patent, you can apply to the university and get the funding for the patent. And fifth and very last one is seed funding. We are happy to help and support people. पण याच्यामध्ये डिफरन्स असा आहे की स्टार्टअप्स मध्ये unless you have some traction of sales, we don't give money to anyone. We give money provided we know that there's a traction. We've done sales of some 5-10 lakhs. I can get investors for these startups. It's not like a research where people come. A lot of times people ask me this question: is university तुम्ही किती पैसे देणार? आपल्याला सगळ्यांना we are all habituated to the fact that university means you get some funding from them. But this is like a real world. This is like real lifetime thing that you're doing. So त्याच्यामध्ये this will be all driven by milestones. If you are on those milestones, you will get the support from the university. आपण ती सगळी यंत्रणा इथे तयार केलेली आहे आणि आपण सगळ्यांना मदत करण्यासाठीच we have set this up being a public institution. Thank you, ma'am. So this was a very nice session and many new things madam has covered. Thank you, madam, for your important points. You have pointed out that the role of colleges and teachers in the startup ecosystem development will be very much important. Even you have pointed out that it is important that people should not just go for the patents, but try to commercialize it instead of keeping it in the certificate way. Instead of that, you can commercialize it and use them. That is also very much important. Even you have told how teachers can take part in the startups and be part of it, and how they can share their experience with the students and how students can be benefited from this. So you also talked about the very important thing in the startups, that is mentor, and how to go to the right kind of mentor, and how mentor ecosystem development can be a very important part. So thank you very much, madam. You have given your time to share your experience, whatever you are getting from the university, and being a director on that startup and innovation cell. So it was very fruitful session for us, and we will definitely soon, we are actually conducting the ideation competition in this month itself. So maybe this session will be very much useful to the students who are listening, because there are many students also, and it is live streaming. So let's see how many people come up for the idea, and hope so. Last time also in the ideation competition from our college, 2 students went up to the university level, and let's see if any of the startup ideas that can come up from this ideation competition also. Thank you very much, ma'am. I thank you from all of the faculty members, and from on the behalf of principal and everyone. Thank you very much for giving your time, madam. Now this Thank you. session. Thank you very much, ma'am.